Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikiye mukomeje kuba natwe gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mukomeje gukurikira kuri M247 TV biciye kandi ku muyoboro wa YouTube. Nizere neza ko aho muri mumeze neza, bari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane akarere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruherereyemo, akarere k'ibiyaga bigari, umugabane wa Afurika n'isi yose muri rusange. Ni 2020 navuga ko rero irimo iragenda igana ku musozo, ni umwaka utarabaye mwiza cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19 bivugwa ko gifite amamuko mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubundi cyatangiye kumvikana mu mpera z'umwaka ushize na 19 mu gihugu cy'Ubushinwa, bivuga ko mu by'ukuri hari indwara nshya, hari icyorezo ngo cyabonetse mu mujyi wa Wuhan, ariko ntabwo abantu batekerezaga ko ari icyorezo kizakwira isi yose ku buryo ibintu biba bibi kurushaho, ubuzima bugahagarara ku isi yose muri rusange. Ni icyorezo rero navuga yuko cyaje kugenda giteza ibibazo hirya no hino ku isi, kuko mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 nibwo cyatangiye gukwirakwira mu mugabane w'Uburayi, Amerika ndetse kigera no muri Afurika. Ibintu biba bibi cyane kurushaho, uburyo ingendo z'indege zarahagaze, abantu mu by'ukuri imipaka irafungwa, ibikorwa birahagarikwa ndetse abantu benshi batakaza imirimo. Navuga ko uyu mwaka wa 2020 wabaye umwaka mubi muri rusange ku batuye isi, muri rusange ku bihugu byose, cyane ko n'icyorezo cyatumye ubukungu bw'isi busubira inyuma ku buryo bukomeye cyane. N'ubu ngubu nubwo bavuga ko ari icyizere kubera inkingo zabonetse zigiye gutangira gutangwa, ariko navuga ko ingaruka z'iki cyorezo ziracyakomeza kugenda zikoma mu nkokora iterambere ry'ibihugu ndetse n'abantu ku giti cyabo. Mu Rwanda rero, mu Rwanda hari itangazo rikomeye cyane avuga ko rinababaje ku banyarwanda bose. Mu by'ukuri mbere ko tuza kureba iryo tangazo, reka tubanze turebe itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga yuko abantu bagera kuri 7 barimo n'umwana w'imyaka 13 bishwe na coronavirusi mu gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima kuri wa gatatu tariki ya 30 Ukuboza 2020 yatangaje ko abantu 7 barimo umwana w'imyaka 13 bahitanywe na coronavirusi, mu gihe abantu 122 ari bo bayanduye. Mu bahitanywe na coronavirusi harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13 mu karere ka Nyamasheke, abagabo 3 barimo uw'imyaka 51, uw'imyaka 60, uw'imyaka 63 mu mujyi wa Kigali, umugore w'imyaka 62 wo mu mujyi wa Kigali, umugabo w'imyaka 61 muri Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, n'undi imyaka 66 muri Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Abapfuye kuri wa gatatu batumye umubare wamaze guhitanwa n'iki cyorezo kuva cyagera mu Rwanda muri Werurwe uyu mwaka bagera kuri 86. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abarwayi bashya bayanduye mu by'ukuri ari 122 mu bipimo bigera ku 3409 byafashwe ku munsi w'ejo, bituma rero umubare wamaze kwandura bose mu gihugu ungana n'ibihumbi 8250. Abakize ni 30, bikaba byatumye umubare wamaze gukira bose uba 6369 mu gihe abakirwaye ari 1795. Abarwayi bashya 69 babonetse mu mujyi wa Kigali. Gakenke habonetse 18, Rusizi ni 8, Rubavu ni 7, Huye ni 5, Nyamasheke habonetse bagera kuri 4, Nyamagabe haboneka 3, Muhanga haboneka 2, Karongi haboneka 2, Kabonyi haboneka 1, Gatsibo 1, Nyabihu haboneka 1, Nyagatare haboneka umurwayi 1. Hanyuma Minisiteri y'Ubuzima igasoza n'ubundi igira iti, mu gukomeza kwirinda ikwirakwira rya coronavirusi, abaturarwanda barasabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda imihuro itari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi. Ngubwo rero ni ubutumwa bukomeye cyane bwa Minisiteri y'Ubuzima nyuma y'uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi ku butaka bw'u Rwanda. Icyorezo navuga ko cyagarutse mu isura nshya, kandi niba biterwa no kuba abantu bashobora kuba bariraye ntawamenya, ariko ikiriho nuko icyorezo uyu munsi wa none mu Rwanda navuga ko aribwo gihagaze nabi kurenza uko byahoze mu bihe bishize. Ubundi u Rwanda bavugaga ko mu by'ukuri icyorezo gisa nkaho mu Rwanda, u Rwanda rusa nkaho rwagitsinze, rwakoze ibishoboka byose ugereranyije n'ibindi bihugu, ariko navuga ko narwo muri iyi minsi ntabwo wenda ndareba ku mibare ngo ndebe uko n'ibindi bihugu wenda byo mu karere bihagaze, ariko navuga ko imibare ihari mu Rwanda idashimishije na gatoya, yaba ku bapfa yaba ku bandura. Navuga ko atari imibare myiza cyane,
gusa n'icyorezo kigitangira cyatumye ibihugu bifata ingamba zikomeye cyane, ariko n'ubukungu burazahara cyane, biza gutuma rero ibihugu n'ubundi mu busesenguzi bwagiye bukorwa n'inzego z'ubuzima bafata ingamba zo kongera koroshya mu by'ukuri kugira ngo abantu babane n'icyorezo ariko banakora imibiri isanzwe, ari nako banirinda. Ariko niba navuga ko wenda uburyo bwo kwirinda bwakomeje kugenda buba ikibazo, ntabwo nzi mu by'ukuri ahantu hari icyuho. Tukiri kuri iki cyorezo, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsisi yatangaje ko kugeza mu Rwanda uyu munsi hari abarwayi 45 ba COVID-19 barembye ku buryo ngo bari ku mashini zibongerera umwuka. Dr Mpunga yabigarutseho ku 30 Ukuboza 2020 mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo Rwanda cyagarutse ku ngamba zo kwirinda COVID-19 muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Yavuze ko kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abarwayi ba COVID-19 bagera ku 200 mu bitaro n'amavuriro atandukanye, aho 45 muri bo barembye bari ku mashini zibongerera umwuka. Yagize ati dufashe imibare kuva indwara yatangira muri Werurwe kugeza uyu munsi wa none tumaze kugira abarwayi bagera ku 8 mu bo twabashije gupima, ariko ntibivuze ko hari uwaba yarayirwaye tutabashije gupima. Ati muri abo kugeza uyu munsi dufite 2,000, ati tugikurikirana mu bitaro bitandukanye, mu midugudu no mu mavuriro yabugenewe, kandi muri abo harimo n'abarembye bagera kuri 45 bari guhabwa umwuka. Kwa kabiri tariki 29 Ukuboza 2020 Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 4 bishwe na COVID-19 mu Rwanda, mu gihe abagera kuri 107 basanganywe iki cyorezo mu bipimo bigera ku 2,913. Hanyuma umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Mpunga Tarsisi yavuze ko ubwandu bwa COVID-19 mu Rwanda bwiyongereye cyane mu Ukuboza kubera ko abantu benshi cyane basigaye bahurira hamwe kandi bakadohoka ku ngamba zo kwirinda. Yagize ati biragaragara ko abarwayi biyongereye muri ku kwezi kwa 12, tukaba tubihuza no kuba abantu benshi bitabira ibirori mu mpera z'umwaka, ati byatumye badohoka, ati noneho indwara ikaza umurego. Abantu bahurira hamwe ari benshi kandi batikingiye, ibyo tubisanga ngo mu masoko, tubisanga ahahurira benshi muri za restaurant, mu tubari tutemewe, aho bategera imodoka n'ahandi mu biro bahurira. Ati mu by'ukuri abantu benshi, ariko byose biterwa nuko baba abiraye, akaba ariyo mpamvu rero ngo tubashishikariza kwirinda. Umubare w'abarwayi ba COVID-19 barembye wiyongereyeho bagera kuri 5 mu gihe cy'umunsi umwe, dore ko ku 29 Ukuboza ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyari cyatangaje ko abarwayi bari ku mashini zibongerera umwuka ari 40 nk'uko icyo gihe byari byatangajwe. Ngibyo rero navuga ko mu by'ukuri icyorezo cya COVID-19 kimeze nabi ku butaka bw'u Rwanda. Reka rero tuve ku cyorezo cya COVID-19 turebera mu yandi makuru atandukanye yazidutswe avuga. Urwego rw'abamenyesha makuru bigenga mu Rwanda rwatangaje ko rubaye rurahagaritse by'agateganyo umugambi wo kwandikisha imihora ya YouTube ishaka gukora nk'itangazamakuru ryigenga. Ingingo yashimishije abamenyesha makuru bavuganye n'ijwi rya Amerika, bavuze ko izotuma ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyumviro utabangamirwa cyane. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagira ubusa yakwirikiranye inkuru. Hagati muri ku kwezi kwa 12 nibwo radio ijwi rya Amerika bagejejeho inkuru ku mategeko n'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC yategekaga abashaka gukora umwuga w'itangazamakuru bifashishije umuyoboro wa YouTube ko bagomba kuwandikisha mu buryo buzwi, aho bagomba kubahiriza n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Urwego RMC ruvuga ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube ntaho bihuriye no kugenzura ndetse no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru yewe n'ubwo gutanga ibitekerezo nk'uko bamwe babitekereza. Icyo gihe ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, yavuze ko kwandikisha imiyoboro ya YouTube bigamije inyungu z'abanyamakuru cyane mu guteza imbere umwuga wabo. Ariko uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga, nta kintu kirimo cyo kuniga, nta kintu kirimo cyo kubangamira, ahubwo no gushyigikira no kuriha ireme kugira ngo ikore neza. Iyi ni inkuru itaravuzweho rumwe. Nyuma y'igihe gito urwego RMC rwahise rusohora irindi tangazo risa n'iribumbatiye ukwisubiraho mu cyemezo cyarwo, riravuga ko rwabaye ruhagaritse by'agateganyo kwandika imiyoboro ya YouTube. Iri tangazo rigufi ritangira rigira riti RMC yifuje gusobanura neza ko icyifuzo cyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube cyatanzwe mbere na mbere n'abanyamakuru bakoresha YouTube mu kugeza amakuru kuba bakurikira nk'abanyamakuru b'umwuga. Rigakomeza rigira riti RMC yafashe icyemezo cyo kubanza kongera gukora izindi nyigo zisumbuyeho mbere yo gukora iki gikorwa. Rikanzura ko kubwizo mpamvu igikorwa cyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube kibaye gihagaritswe by'agateganyo. Ntirigaragaza igihe kizasubukurirwa. Ni igikorwa bamwe mu banyamakuru baketse ko kitahagaritswe by'agateganyo ahubwo ko cyaba cyavanyweho burundu, bakavuga ko gishimishije. Bwana Kelly Rwamapera afite umuyoboro Rwamapedia TV. Ni icyemezo cyiza
kuko n'ubundi biragaragara ko babitangiye bahubutse. Documents twabonyeho bavuga ko ari inama y'abantu 90 bicaye bafite ama YouTube channels ngo bahitamo ko YouTube bayigenzura muri iki gihugu. Nawe ushobora kwibaza abantu 90 bafite YouTube channels kwicara bakagena ikintu kigiye gukora ku rubuga rwose rwa YouTube bakoresha urwo rubuga nkoranyambaga, nta shingiro kiba gifite. Biragaragara ko bungutse indi nama noneho babona ko koko bidashoboka kandi bagize neza kwisubiraho. Naho kuri bwana John Williams intwari ufite Ireme TV agasanga ibyo rwego RMC rwari rwakoze ari cyo yita amahano. Ibyakozwe byari amahano kubera ko niba YouTube nk'ikigo ubwacyo gifite byo kigenderaho kugira ngo ishyire mu murongo abagikoreraho, ni muntu ki ku ruhande uza atari umukozi wacyo, atari umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga cyangwa umugenerwabikorwa ku rwego runaka, uza agashaka kukinjirira akandikisha ibindi cyangwa agashyiraho indi mirongo ngenderwaho. Cyari ikibazo, kandi uretse kuri icyo kibazo none ikindi kigoranye kirimo nuko usanga byitirirwa igihugu cyangwa kwitirirwa umuyobozi, kwa kuri bavuga ngo zitukwamo nkuru. Uyu nawe ati umushinga wa RMC wizwe nabi, byakozwe nabi, ntibyigwa neza. Ni iritavuga umwe, uwo ari we wese ubajije, uwo wese yavuga ko kiriya cyemezo cyafashwe mu buryo bwose budahwitse, birangira kivanyeho ubwacyo. Niko byagenze rero kuri bya YouTube. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye mu itangazo rya RMC yashyize ahabona, ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye bwana Cleophas Baroro ukuriye uru rwego na bwana Emmanuel Mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa warwo, nta numwe witabye telefone ye ngendanwa. Gusa mu butumwa bugufi bwana Baroro yoherereje ijwi rya Amerika akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp akimara kumenya icyo tumushakira yavuze ko twakoresha ibikubiye mu itangazo. Bwana Baroro yagize ati mukoresha itangazo, ntidushaka kugira ibindi turenzaho kuko itangazo ryacu rirasobanutse. Iyo RMC yemera kutuvugisha twashoboraga kuyibaza impamvu nyamukuru yahagaritse iki gikorwa by'agateganyo. Yari gusubiza n'abavuga ko yaba yabitewe n'igitutu cy'ikigo Google cyangwa se indi miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu isanzwe inenga u Rwanda ko runiga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru. Ariko ku banyamakuru bagasanga iki cyemezo cyo guhagarika kwandika imiyoboro ya YouTube cyagumaho byarushaho kuba inyungu ku bakoresha ubu buryo bwo gutanga ibitekerezo n'amakuru. N'ubwisanzure kuko niba bagusaba 50 ngo wandikishe YouTube channel ntayo ufite, nubwo waba ari byo ubonamo ku kwezi ubitange uyandikishe, ntabwo ari byo. N'ubwisanzure bugiye kubaho ufite YouTube channel, kandi no kugira ngo atange ibitekerezo bye atazi ko ari umukurikira aho yandikishije YouTube channel ye. Mu by'ukuri nanjye sinshyigikiye ko umuntu agira ngo atukane, ariko YouTube ni igikoresho cyiza kuko buri wese aba afite amakuru, kandi amakuru afite sosiyete akamaro. Ayo makuru ntakwiye gupfukiranwa, agomba kuvugwa, kandi burya habaho n'umurongo. Hari n'abavuga bati biriya bintu warengereye have, ariko ubundi YouTube irakenewe. Buri muntu wese afite amakuru, nawe ufite amakuru, nawe wakubaza amakuru yawe yagirira sosiyete akamaro, yagira u Rwanda akamaro, yagira isi akamaro. Kimwe mu byasabwaga umunyamakuru cyangwa undi muntu utari umunyamakuru wagombaga kwandikisha umuyoboro wa YouTube harimo igiciro cy'amafaranga 50,000. Ni mu gihe usaba kwandikisha umuyoboro wa YouTube atari umunyamakuru yasabwaga gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu, ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye. Hari bamwe bavugaga ko iyi ngingo yashoboraga gutuma u Rwanda rurushaho gushyirwa mu myanya y'inyuma ku rutonde rugaragaza uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Mu Rwanda kandi muri ibi bihe byo gusoza umwaka wa 2020 hari benshi bagaragarije ijwi rya Amerika ko uyu mwaka utaboroheye kubera ingaruka z'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Asumta Kabuye araduha ibindi kuri iyi nkuru. Mu biganiro binyuranye ijwi rya Amerika ryakoze muri ibi bihisi n'u Rwanda byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, inzego zinyuranye z'imirimo zakomeje kwerekana ingaruka zatewe n'iki cyorezo kimaze amezi 9 kigeze mu Rwanda. Benshi batakaje akazi kari gatunze imiryango yabo, abana batari bake batakaza amashuri, abakoraga imirimo iciriritse n'ubundi babagaho mu buryo bubaruhije, bo bemeza ko iki cyorezo cyaje kubahuhura. Aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika. Corona yasubije inyuma byinshi, nk'akazi kamwe na kamwe kabanje guhagarara. Hari nk'umuntu wari ufite nk'akazi
mu gihe cya korona ikaze cyane ari guma mu rugo akazi karahagarara kugira ngo rero akabone byabanje kugorana kugira ngo abe yagasubiramo imyaka aratugoye covid arishubije inyuma cyane rwose ntabwo twishimiye uwo mwaka wa covid nk'abanyeshuri bacu bamwe bari mu rugo ubwo urumva kugira ngo bazatangire bongere bazamuke bashyikire ku ntera bari bariho bizagorana gusa korona itabizambije ni ko korona itaraza genda wagiye gushakisha wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengiza ukayashyira hariya n'ejo washakishiriza ahandi ugashyira hari ukabona mituweli none ibyo ntibyabayeho muri ibi bihe imibereho yo muri korona ni danje ingorane ni uko nta kazi twabonye ngo dukore n'imirimo twari turimo nayo igahagarara kandi abantu na korona iri gukomeza yiyongera ntabwo tuzi neza ko byibuze bizagera igihe bikoroha ahuye na korona da none se umugabo yavaga ku mbuga akajya gushakisha yimbazanye nka 2 cyangwa 5 turarya 1500 yabike none ntari kuboneka ubwo ubwo siravuga ko korona yambangamiye igihe birambangamiye rwose nubwo biruko ariko hari abarebye kure bahita bahindura imirimo bajyanisha imirimo mishya n'iby'igihugu cyari gikeneye umwari w'ineza Aline Neri numwe winjiye mu bucuruzi bwo gukora umuti usukura intoki ubu utegekwa kwifashishwa hose yemeza ko ubuzima bwe butasubiye inyuma ahubwo bwateye imbere niba duhinduye situation ubwo nanjye ngomba guhita mpindura icyerekezo cy'ibyo nakoraga mu buryo nabihinduyemo nayo natangiye gukora nayo ndiho ntuma ibikoresho ngiye gutangira gukora wine ndahindura mfata amafaranga nari gukoresha ibyo natekereje n'umushinga nabanje kwigaho biba ngombwa ko mpita ntekereza gukora formule idufasha gukora umutukaro wo gukaraba ku ntoki kuvuga ni waba ari wo nkora mu rwego rwo guhangana na covid-19 umuti wo gukaraba ku ntoki wanjye wabonye isoko nta kibazo ko nkorana na big corporations ibigo binini nka za Isco MTN Babon Coffee nk'ibigo by'ishuri nabyo mu gihe abandi bakubise hirya no hino wowe navuga ngo ubuzima bwawe ahubwo bwabonye umurongo ku ruhande rwanjye nge nta byabonye umurongo yego nk'ubu urabibona turi ku mashuri turiho turagenda twenteresa amashuri gukorana nayo hari abari kuba interese muri uku kwezi bishobora guhinduka gusa tubonaho amafaranga nkodesha inzu $400 urumva amafaranga y'inzu araboneka y'abakozi akaboneka kugura ibikoresho bikaboneka uyu mukobwa ukiri muto atangaza ko kugeza ubu uyu mushinga yatangije niyo covid yarangira aza gukomeza kuko umuco wo gusukura intoki umaze kwinjira hose mu gihugu niyo nani covid yashira nge nzakomeza gukora kuko ibi ngibi byabaye nk'umuco ntago ntekereza ko umwarimu cyangwa se ikigo kizavuga ngo covid yarangiye ngo tujye gusenya bya bindi ahubwo icyaba cyiza nuko babikomeza bifite indwara nyinshi nanone byarinze ubushakashatsi buherutse gusorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare bwerekana ko icyorezo cya covid-19 cyatumye abagera ku 9% batakaza imirimo yabo raporo yagaragaje imiterere y'umurimo mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa 2 kugeza mu kwezi kwa 5 uyu mwaka ishimangira ko igipimo cy'ubushomeri cyari kuri 13.1% mu kwezi kwa 2 cyazamutse kigera kuri 22.1% mu kwezi kwa 5 uyu mwaka ubushakashatsi bwashimangiwe ko muri rusange abanyarwanda bari mu myaka yo gukora iri hejuru ya 16 y'amavuko ari 7,741,998 muri bo 4,404,302 nibo bari ku isoko ry'umurimo bakaba bahagarariye 55.1% by'abafite imbaraga zo gukora bose mu Rwanda muri abo bari ku isoko ry'umurimo 3,199 n'abantu 104 nibo bafite akazi mu gihe abagera ku 905,198 ari abashomeri bakaba bagize 22%. Aha niho uyu mwari w'ineza wihangiye imirimo ahera asaba abakiri bato kugerageza gutekereza ibyo bakwikorera batarindiriye guhabwa akazi n'abandi bantu. Abantu batakaje imirimo ntabwo nabaca intege ariko bagerageza gushaka nabo ikindi kintu bakwikorera kuko ngira ngo covid yabaye isomo kuba ufite umurimo umundi udepanda ku wundi muntu ni ikigaragara ko nawe nagira ikintu kimujeje